Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in Science class. How are you students? Fine, alhamdulillahirabbil alamin. Okay, today we are going to talk or discuss about pitch on percussion and wind instrument. Okay, before we start discuss our topic today, let me remind you on the last meeting we had learned about pitch. Do you still remember what pitch is? Yes. Pitch is how high and low a sound is. Pitch itu adalah nada, tinggi rendahnya bunyi. Oke, masih ingat? Do you still remember about this? Oke. And do you still remember that slow vibration produce a low pitch sounds and fast vibration produce a high pitch sound. We have discussed about this, right? And we also have discussed how pitch on string instruments, especially in guitar. You have made a box guitar, right? How to make the pitch goes up in guitar. You can tightening the string and the thinner strings produce higher pitch sound. Do you still remember about this? Okay. First, we are discuss first about percussion instrument, right? Do you know the meaning of percussion instrument? What is percussion instrument? Yes, percussion instrument is a musical instrument that we play by hitting or shaking. There are some musical instruments here. Can see it, right? And can you mention which are the examples of percussion instrument? Can you mention it? Just try. Which are the example of percussion instrument? Okay, yes, correct. This first, this maracas, and then tambourine, and drum set. Okay, besides that, there are some examples of percussion instrument. First, cymbals, and then triangles, and then xylophone. These are the example of percussion instrument. And today we are going to discuss about pitch on percussion instrument. Especially there are two different size of hand drum. Yes, okay. The small and bigger one in here. First, try to predict which one has higher pitch sound. Which one? Do you think which one will produce higher pitch sound? The bigger or the small one? Okay, just try to predict. Okay? And then try to hear this. Which one will create the higher pitch sound? This one, the big one. Hear it? Okay? You heard it? And so which one is create the higher pitch sound? Yes, the small one. This one create higher pitch sounds. And we also can make this drum produce higher pitch sound by tightening the skin, dengan mengencangkan kulitnya ini. Semakin kencang, the pitch will goes up. Okay, so in here we can learn first that the smaller drum make higher pitch sounds, and a tighter drum skin makes a higher pitch sound. Drum yang lebih kencang akan menghasilkan nada yang lebih tinggi. Kemudian drum yang lebih kecil menghasilkan nada juga yang lebih tinggi. Okay? You got it about this? Next, what about this musical instrument, the percussion instrument? Which one will create lowest pitch sounds and which ones create highest pitch sound? The shortest or the longest? Okay, let's try. So, which one create highest pitch sound? Yes, the shorter or the small. And the longest create lowest pitch sounds. Okay, next we are going to discuss about wind instrument.
What is wind instrument? Wind instrument is a musical instrument that we play by blowing. Okay, and the samples, first the example are, yes, recorder, and then saxophone, and then pan flute, and flute or seruling. Next, I have recorded in here, and listen how the pitch change. Each time I release my finger, the pitch goes up, right? Because when I close all the holes, there is a lot of air trapped in here, inside this recorder. So the vibration is slow. When I release my fingers, the vibration is faster. The air trapped in here, the less air trapped in here. So the vibration is faster. So the pitch goes up or increase. Okay. Next, there are some bottles in here, and it can produce sounds. The air inside the bottle is vibrating. Okay, so it can produce sounds. The less air trapped, the vibration is faster and it produces higher pitch sounds. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita akan belajar materi-materi untuk pendalaman materi untuk persiapan ujian kelas 6. Pada materi bunyi ini yang biasa atau sudah pernah keluar di ujian kelas 6 adalah bagaimana cara menghasilkan bunyi rendah dan bunyi tinggi pada beberapa alat musik. Baik, yang pertama adalah, ini kita sebenarnya sudah belajar, yang pertama adalah gitar. Bagaimana menghasilkan bunyi rendah dan bunyi tinggi pada gitar? Untuk menghasilkan bunyi rendah dengan cara mengendorkan senarnya. Untuk menghasilkan bunyi yang lebih tinggi dengan cara mengencangkan senarnya. Senarnya dikencangkan atau tangan kita didekatkan, lebih didekatkan. Itu akan menghasilkan bunyi yang lebih tinggi. Selanjutnya, bagaimana pada alat musik seruling? Pada alat musik seruling, cara menghasilkan bunyi rendah dengan cara menutup semua lubangnya, semua lubang ditutup. Untuk menghasilkan bunyi yang lebih tinggi, semakin banyak lubang yang dibuka. Semakin dibuka, nadanya akan semakin tinggi. Selanjutnya, pada alat musik recorder. Bagaimana menghasilkan bunyi rendah dengan cara menutup semua lubang seperti seruling. Kemudian untuk menghasilkan bunyi yang lebih tinggi dengan cara dibuka lubangnya. Kemudian selanjutnya pada alat musik kendang. Bagaimana menghasilkan bunyi rendah dengan cara mengendorkan lapisan kulitnya. Semakin kendor, bunyinya akan semakin rendah. Untuk menghasilkan bunyi yang lebih tinggi dengan cara dikencangkan lapisan kulitnya. Dikencang, kalau lebih kencang itu nadanya akan semakin tinggi. Kemudian pada alat musik saron, kalian sudah pernah memainkan alat musik ini di aula. Untuk yang menghasilkan bunyi rendah adalah dengan cara memukul bilah yang lebih panjang, akan menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Kemudian untuk menghasilkan bunyi yang lebih tinggi dengan cara memukul bilah yang lebih pendek. Nah, ini adalah materi bagaimana menghasilkan bunyi rendah dan bunyi tinggi pada beberapa alat musik. Ada sedikit ralat di handout kalian, silahkan dibetulkan. Yang betul adalah yang ini, ada sedikit ralat. Ini materi hari ini. Okay, this is our material for today. We have learned about pitch on percussions and wind instruments. Next, there is a live worksheet for you. Do the live worksheet and don't forget to submit to Mr. Eko's email. That's all for today. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.